Good morning to Blue Star Higher Secondary School. This is economics class. I continue the lesson, namely sixth lesson, that is distribution analysis. Dear student, last class I was discussed about the recurrent theory of rent. I hope you understand well, and I give enough time to explanation for the explanation of the theory. That is also I mentioned that is important 5 more questions. I hope you understand well. Today I continue the lesson from the topic quasi rent, page number 127. Quasi rent. Okay. Marshall introduced the concept of quasi rent. Factors other than land, say plant and machinery, are fixed in supply during short period. Actually, quasi rent, this is the concept introduced by Alfred Marshall. Through this concept, Marshall trying to explain the supply of some of the factors of productions or equipment which is needed to do some activities are fixed in nature, that is their supply is fixed in nature during short period. That is the supply of the material, maybe what the machine you can able to see in the picture. There are some machine, JCP and some earth movers are there. The supply of the machine is not suddenly increased during the very short period or short periods. So that time the demand will increase. Suppose the demand for that machines will increase. The increase in demand will not meet by changing supply, because supply of the machine in short period is not inelastic. Okay, it is inelastic. So in this is a situation Marshall taking to explain his concept of quasi rent. With this concept, some of the factors earning additional rent and occasionally, that may called quasi rent. Okay, follow the letters. They earn surplus income when demand rises. It is purely temporary and it disappears in long run due to increase in supply. Do you understand, my dear students? That is the demand, the supply of this material is inelastic during the short period. If the demand rising in the particular period, so there is no increase in supply, what will happen? This will make the owner of the machine to increase the or gaining more rent. That rent is called as surplus income for the short period. But this is not happened during the long period, because during long period people know the situation and they will alter the machines what they want. Okay. So next, the quasi rent is surplus that a producer receives in the short period over variable cost from the sale of output. Okay. So quasi rent is the income derived from machines and other appliances made by man, given by Alfred Marshall. So maybe 2 more questions in the question kekala. Quasi rent, what is quasi rent kekala? So you have to write this definition or you may write these descriptions. Both are same. Okay, good. It will secure good mark. Quasi rent is also important 1 more question. Have chances to asking even in the competitive examinations. Okay, my dear student? Good. So this is the surplus income, or that is a differential income earned from the, especially good in short periods. Okay, that is a difference from the maybe quasi rent, may be described as a difference between the normal rent and occasional rent. Okay, this is an occasional earning. Okay, next, distinction between quasi rent, that is rent. Okay, rent ku quasi rent kulla ஒரு வேறுபாடு சொல்றாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், quasi rent that total revenue minus total variable cost anu சொல்றாங்க. Rent என்பது actual earning minus transfer earning.
transfer earningன்றது பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கலாம் இல்லை டைம் பீயிங் இல்லை ஒரு அக்கேஷனல் அமௌண்ட்டு ஓகேங்களா குட் what is the rent is the difference between the actual earning of your factors of production and its transfer earning அழகாக சொல்லிட்டா பாருங்க it is the difference between the actual earning and the transfer earning and the minimum payment that has to be made to a particular factors of production to retain it in its present use is known as transfer earning. Okay, this is the difference. Next, yeah, table column is there. This table column will explain about the distinction between rent and cost rent. According to rent, so rent occurs to land. Cost rent occurs to man-made appliances. The supply of land is fixed forever. The supply of man-made appliances is fixed for a short period only. It enter into price. It does not enter into price. This is the simple differentiation. Okay, I hope you understand well. It's not difficult to understanding. Okay, good, my dear students. This is part is very, very important. There is a chance to ask question from the 2-mark part. Next, modern theory of rent or demand and supply theory of rent அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So the classical economics thought that land as a factor of production was different from other factors of production. Carefully listen the videos, please. According to classical economics, they thought land as a factors of production was differ from other factors of production. But modern economics thought that all the factors of productions are like and there is no basic difference between them. There is no basic difference between them. Okay. So hence a special theory was rent developed by Ricardo is not necessary. It's not necessary. Therefore, economics like John Robinson and Boulding have contributed their idea for the determination of rent, which is known as modern theory of rent. That's all. Okay. So people said there is no any changes between the accordingly modern as well as the classical economics said. So need not to have a separate rent theory which is mainly focused on land alone. So people do have the jointly developed theories called modern theories of rent. Rent is differences between the actual earning of the factors of production and its transfer earning. Okay. Next, the essence of the conception of rent is the conception of surplus earned by a particular part of the factors of production over above the minimum earning that is necessary to indicate it to do work. John Robinson. Rent அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இது ஒரு வகைன்னா எல்லா இருக்கும் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் மெட்டீரியலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்னிங் தான். பட் இருந்தாலும் கூட சம்டைம்ஸ் சம் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் சான்சஸ் டு ஏர்ன் சம் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு பி டிஸ்கஸ் அபவுட் தி வேஜ். Wage are a payment for the service of labor. Wage are the payment for the service of labor, whether intellectual or physical. Intellectual or physical. அப்போ லேபர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் லேபர் அப்படின்னு நீங்கள் ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட முடியாது. ஏன்னா லேபர் இன் த சென்ஸ் த லேபரர் வாஸ் யூஸ்டு பை the people to produce both the physical goods and the non-physical goods. Tangible work, intangible work. So, do not consider labor who is rendered his service out of his physical work. Maybe labor described intellectually. Teachers, advocate, and other peoples really doing services with their mental ability. Wage may be paid daily, weekly, fortnightly,
monthly or yearly, and part at the end of the year in the form of bonus. So wage means is the price paid to laborer for the service rendered. So this is the meaning. Okay, labor wage என்பது ஒரு நபர் செய்கின்ற வேலைகளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஊதியம். அது டெய்லியுமா இருக்குது, மந்த்லி இருக்குது, இயர்லி இருக்குது, அக்கார்டிங்லி த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க். Okay, and also mode of payments, the durations may be changed, but labor is paid. That is reward for labor is called wage. Okay, a sum of money paid under contract by an employer to a worker for the service rendered when home. So முதலாளி அவரோட தொழிலாளிக்கு கொடுக்கிற ஒரு பணத்தோட அளவு தான், அதை பேர் தான் வேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, கூலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? The wage also are classified into, that is kinds of wages, classified into 4. So that is nominal or money wage. Nominal or money wage. First one is the nominal or money wage. Nominal or wages are referred to the wages paid in the form of money alone. That is accounting cost. Accounting money. ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு, அவருக்கு மந்த்லி சேலரி மட்டும்தான். In addition with no. But in the case of real wage are the wage paid in the form of goods and services. Hence real wage are the purchasing power of money. That is the amount that he possesses. The purchasing power of the wage is determined under the real wage. For example, if two person working in two shops, shop A and shop B, shop A paid only monthly wage, no any other additional benefit. But person working in shop B enjoying in addition benefits. Maybe he priced by dwelling, boarding and lodging, something in addition bonus. So this may be called a real wage. This may be called a real wage. Okay. Price wage. That is wage that you are paid on the basis of quantum of work done. எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ண பீஸ்டு வேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு நீ ஒர்க் பண்ணுறியோ அந்த அளவுக்கு வேலை. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்கஷனில் இருக்குது, இருந்தாலும் கூட இன்னும் நடைமுறையில் இருக்குது இப்போதைக்கு கூட. இன்றைக்கி கூட சில நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸில் பீஸ் ரேட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஊதியம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கு. பட் திஸ் இஸ் நாட் குட். யூனிவர்சலி அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேஜ் டிட்டர்மினேஷன், மார்ஜினல் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஓரளவுக்கு அப்ளிகபிள் வந்தாலும் கூட, பட் இந்த பீஸ் ரேட்டுன்றது இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது. பட் இது வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வேஜ். நெக்ஸ்ட் டைம் வேஜ். வேஜ் தட் ஆர் பெய்டு ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் தட் த ஒர்க்கர் ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்க சொன்னால் இன்றைக்கி பியாண்ட் 8 hours அது ஓவர் டைம் சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, இன்றைக்கி ஹவர் கணக்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து நிறையா வந்து ரெகுலர் ஜாப் கிடைக்காதவங்க, இந்த ஹவுஸ் மேடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க நகரப்புறங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஸோ 2 hours ஒரு வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது, 3 hours இன்னொரு வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது, அதுமாரி சில விஷயங்களை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுடைய அந்த ஒர்க்கு அதில் கிடைக்கிற அந்த இன்கம் தான் அவங்க ஹோல் ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் அந்த டைம் வேஜ்ன்றது ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு வேலிடான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேங்க. பிகாஸ் மெனி ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ், single headed family workers are depends the time wages. They are dividing their times 3 hours per that is for 3 hours for one house maintenance work, and other remaining work they may doing some business, and evening time they again they are engaged in some other house to for making food and washing the cloth and cleaning the houses. So something like that. These are the time exam. I think exact example for the time wages. I think so. Okay, my dear students, while we discussing about the wage, we need to have a lot of things to discuss, because wage is not only a term or
a thing just to be discussed and passed out. The wage is many times are most vital thing to determine the status of the people, the economic status of the peoples. Of course, the following or the corresponding theories are going to be help us to discuss in detail what I am telling you. So, theories of wages, subsistence theory of wages. One thing I will discuss with you, my dear students, while discussing about this theory of the different wages, how the laborers are, dear students. So the wage is one of the tool to determining the living standard of the peoples. So things are needed to be discussed over this wage. You may understood how far the laborers are treated by the owners or the producers, how the wages are framed, and what that is policy they are followed, and what are the principles they are taken to fix the wages for the different laborers. So one thing is, there are lot of expectations was practiced in these early days out of struggle of these people. So the laborers are priced for some acceptable manner, even now fully acceptable. Subsistence theory of wage, an interesting theory, really surprising one. That is, according to this theory, wage must be equal to the subsistence level of the laborers and his family. You know, how many of you properly understanding these things? That is, if the person who is belonging, the labor who is from the poorer family, he must be paid low. Or the wage must just enough to the people. The thing, the wage not help the people to solve their problems and comes up from the life. This theory never going to be help the people economically in sound. Okay, what is the level? If he is poor, the wage is also very low. If he is from the very good situation, okay, they'll give very good salary. Subsistence means the minimum amount of food, clothing, and shelter which work and their family required for existence. That is existence. I hope you understand properly. The people, what they are having now, just to maintain the level. Don't allow the people comes up. If the things happen, how the social or society will develop, things are not happened. It is some time maintaining the peoples in their level. So this was the theory, also was in practice, called a subsistence theory of wage. If the worker are paid high wage, then the subsistence level and the workers will be better off and they will have large families. So this is understood. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒருவேளை மக்களுக்கு அதிக பணம் கொடுத்துட்டு சொன்னால் அவங்க ஃபேமிலி சைஸ் பெருசாக்குவாங்க. அதனால் அவங்களுடைய சப்ஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு கொடுத்தனா அவங்க அந்த இதே லெவலில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தாட். மக்கள் தொகை பெருகிடும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எண்ணம். ஹென்ஸ் த பாப்புலேஷன் வில் பி இன்க்ரீஸ். தெரியுங்களா? அதாவது அவங்க சப்ஸ்டன்ஸ் லெவல் சர்ப்ளஸாக அவங்க அத்தியாவசிய தேவைகள் பாருங்க, அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மேலே பணம் கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அவங்க மக்கள் தொகை பெருகிடுவாங்க. ஸோ அது வந்து நல்லதில்லை அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க. When population increases, the supply of labor will increases and therefore wage will come down. அதனால் மக்கள் தொகை பெருகும். மக்கள் தொகை பெருகும்போது லேபர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடும். அப்போ சப்ளை ஆஃப் லேபர் அதிகமாகிடும். அப்போ வேஜ் கம்மியாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் சப்ஸ்டன்ஸ் லெவலுன்றது சரின்னு அவங்க ஒரு டைப்பு ஆர்கியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா?
But on the other hand, if wages are low than the subsistence level, there will be a reduction in the population and thereby the supply of labor falls and wage increase to the subsistence level. புரியுதுங்களா? ஒருவேளை சப்சிஸ்டன்ஸ் அது அத்தியாவசியம் அது மினிமம் லெவலுக்கு கீழே அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கும்போது மக்கள் பசியால் பட்னியால் ஏழ்மையால் செத்து போயிடுவாங்க. மக்கள் தொகை குறைஞ்சிடும் போது என்ன பண்ணணும்னா ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் லேபர்ஸ் வந்துடும். இப்போ ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் லேபர்ஸ் இருக்கும்போது லேபருக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது சேலரி அதிகமாகும். அகைன் இந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன மாதிரி ஒரு செட்டப் பாருங்கள். So this theory is closely associated with the Malthus theory of populations. This theory holds that the wage of workers will not be above the or below the subsistence level of the laborers and his family. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் மக்கள் தொகைக்கு அந்த மக்களோட வாழ்க்கை தரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தான் இருக்க முடியும். வாழ்க்கை தரத்துக்கு அதிகமாகவும் வாழ்க்கை தரத்துக்கு கம்மியாகவும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது க்ளோஸ் ரிலேட்டட் மால்தஸ் தேரின்னு சொல்கிறாரு. மால்தஸ் தனது வேறு விஷயம். பட் இது லிங்க் பண்ணுறாங்க, அது சரியில்லை. கிரிட்டிசிசம்ஸ். The role of trade union is collective bargaining was not found. Of course இங்கே ட்ரேட் யூனியன் ஒன்று இருக்குது, அதோடைய வேலையை பற்றி சொல்லவே இல்லை. கண்டிப்பாக ட்ரேட் யூனியன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேபர்ஸ்க்கான வேஜை வந்து அதிகமாக கொடுக்க சொல்லி ஃபைட் பண்ணுவாங்க. பட் அதை பற்றி எதுவும் பேசலை, அது தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க. It does not explain the differences in wage in different occupations. அப்போ நான் எந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு என்ன மாதிரியான சேலரி வேஜின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சரியாக டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்றாங்க. அடுத்து the assumption that population will increase with the rise in wage rate is not correct. Of course இன்றைக்கி இந்தியா இருக்கிற பர் கேபிட்டா இன்கமும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்தா பிரிட்டிஷ் எடுத்துக்குவோம். பிரிட்டிஷில் இருக்கிற பர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்தோன்னா கிராஸ்டிக் வேஜ் இருக்குது. அது வெளிநாட்டில் நம்மளை விட 3 மடங்கு அதிகம் பர் கேபிட்டா இன்கம். அப்போ மக்கள் தொகை 3 மடங்கு அதிகமாக இருக்கா? அப்படி ஒரு கேள்வி தான் கேட்க வராங்க. அப்போ வேஜுக்கு பாப்புலேஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இன்ஃபேக்ட் வருமானம் உயர தான் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க, வாழ்க்கை தரத்துக்கு உயர்த்திட்டு ஃபேமிலி சைஸ் குறைச்சாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா போர் ஃபேமிலியில் தான் அதிகமான மக்கள் தொகையும், ரிச் ஃபேமிலி அந்த அளவு இருந்து கிடையாது, 1-2 தான். அப்போது அந்த தேரி சொல்கிற விஷயம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை. ஸோ வேஜ் அலோன் டஸ் நாட் டிட்டர்மைன் பர்த் ரேட் ஆக்சுவலி as increases. People can afford to downsize their family size for adopting costly family planning procedures while poor people cannot do so. அப்போது வசதியானவங்களுக்கு தான் என்ன தெரியும், அவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக ஃபேமிலி பிளானிங் போயிட்டு ஃபேமிலி சைஸை குறைச்சிக்கணும், ஒரு அஃபர்டபுளாக வாழணும், வசதியாக வாழணும்னு நினைப்பாங்க. ஒழிய ஏழை மக்களுக்கு கிடைக்காது, அந்த விஷயம் தெரியாது. மேபி சூப்பர்ஸ்டிஷனில் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வேஜ் த சப்ஸ்டன்ஸ் வேஜ் அட் எனி காஸ்ட் நெவர் இன்க்ரீஸ் த பாப்புலேஷன் அப்படின்றதில் இந்த கிரிட்டிசிசம் சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க சொன்னால் அடுத்த ஒரு தேரி, இன்ட்ரெஸ்டிங் தேரி வருது நமக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் தேரி, வாழ்க்கை தர ஊதியம். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் தேரி வாஸ் டெவலப்டு பை டாரன்ஸ் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்டு அண்ட் ரீஃபைன்டு வெர்ஷன் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் தேரி ஆஃப் வேஜ். அது ஏற்கனவே பார்த்த சப்ஸ்டன்ஸ் தேரி இல்லையா, அதிலிருந்து கொஞ்சம் முன்னே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இல்லைங்களா. அக்கார்டிங் டு திஸ் தேரி வேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ். இஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஹை வேஜ் வில் பி ஹை அண்ட் வைஸ் வெர்சா. அப்படின்னா ஏழைகளுக்கு கம்மியான கூலி ஏழைவே இருப்பான், பணக்காரங்களுக்கு அதிகமான கூலி பணக்காரவே ஆகிட்டு இருப்பான். என்ன ஒரு நியாயமான கூலி கொள்கை, என்ன ஒரு நியாயமான கொள்கை, அது ரிவைஸ்டு கூலி கொள்கையை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வேஜ் மீன்ஸ் த அமௌண்ட் நெசசரி டு மெயின்டைன் த லேபரர் இன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் டு விச் ஹீ இஸ் கம்ஃபர்டட். புரியுதுங்களா? அப்போ அவர் வசதியாக இருக்கிறனா அந்த வசதியை தக்க வச்சுக்கணும், அதுக்கு தகுந்த ஊதியம் கொடுத்தே அவனுக்கு. கண்டிப்பாக ஒருத்தர் போராகிறனா அவன் போர்லேருந்து வெளியே வரக்கூடாது, அது போரை மெயின்டைன் பண்ணணுமா? என்ன இது லாஜிக்காக இருக்குது இந்த வேஜில் தெரியல. ஸோ இது ஒரு வேஜ் தேரி நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் கண்டிப்பாக. இந்தமாரி வேஜ் தேரியில் தான் ஸோ அந்த நமக்கு வந்து ஒரு லேபர் யூனியன் அமைக்கணும், இதெல்லாம் சரியில்லை, லாஜிக்காக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமாக நமக்கு கொடுத்தது. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் தேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, ஏழைகளுக்கு கம்மியான ஊதியமும் பணக்காரர்களுக்கு அதிகமான ஊதியம் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அங்கே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு திஸ் தேரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் டிட்டர்மைன் வேஜ், பட் இட் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸ் வேஜ் டிட்டர்மைன் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். புரியுங்களா? அப்போது மக்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து கூலி நிர்ணயிக்கிறது இல்லை, ஆக்சுவலாக கூலி தான் மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஏழையாக இருந்தவன் நல்ல வேலை கிடச்சி, அரசாங்கத்தில் நல்ல வேலை கிடச்சி
இல்லை நல்ல இடத்துல நல்ல வேலை கிடைக்கும்போது தன் வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கலாம். ஏழையின்றி அந்த அடையாளத்திலிருந்து ரிச் ஆர் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு சமூக அந்தஸ்துக்கு உயர்ந்து போகலாம். அதனால் வந்து இந்த தேரி வந்து நடைமுறைக்கு ஏற்றதல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சத்தமாக. ஓகேங்களா? ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், there are two more theories are there. Okay, we'll discuss later. I continue the video from the new topic. Next, I try to conclude. I don't want consume more time because this is very important part of this lesson. There are two more questions may happen to ask. அதனால் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக அந்த படிங்க. I will continue the lesson from the next video. Have a nice time, my dear students.